I think so many things have changed and will change. First of all, the administration changed through a democratic process. There are many things, even geopolitically, at least to the approach, that are going to change, for sure. And I guess, and I think so, that it will be the same to the approach of how African matters may be dealt with, generally, and also specifically with Eastern Congo, the same might see change happen. That's what I think from a distance and just waiting for what will follow. But I think there is bound to be change, not just one in one place, but many changes in many places at the same time. Because it's not only that things have changed in the United States. I can still see many things changing across the world. Hey guys, as you're watching this video, our vision is to reach 500,000 subscribers. Hit the subscribe button, join membership to support our channel, and join Patreon and PayPal. All the links are in the description. Do that to stand with us for this beautiful cause of One Africa right now. We do not forget to sign up for the petition. The link is down below. Appreciate it. Thank you so much. You can't even know what you are dealing with. So I had agreed to go all the way until last minute, and they said, because I didn't see what was taking me there, honestly. So, but the other question I started with, or you asked, and I started answering, was there has to be a way of finding a solution. We can't just live with it and give up, but there are going to be these ups and downs in finding the solution. Thank you, sir. We will now go to Al Jazeera. Thank you, Mr. President. Laith Mushtaq from Al Jazeera Digital. Mr. President, in a few days, there is a new administration will take office in United States. Do you expect a change in how Washington deals with the situation in Eastern Congo? Thank you. Well, first of all, I respect the change that has taken place in the United States, because for it to happen, it must have been for very good reasons that the Americans endorsed in their vote. So I'm happy with what there is, and I've got to deal with it the way it is. And building on that, I think so many things have changed and will change. First of all, the administration changed through a democratic process. There are many things, even geopolitically, at least to the approach, that are going to change, for sure. And I guess, and I think so, that it will be the same to the approach of how African matters may be dealt with, generally, and also specifically with Eastern Congo, the same might see change happen. That's what I think from a distance and just waiting for what will follow. But I think
there is bound to be change, not just one in one place, but many changes in many places at the same time. Because it's not only that things have changed in the United States, I can still see many things changing across the world. In fact, at a terrific speed, that we have to work hard to take care of ourselves, given the whirlwind of change sweeping across the world. Thank you, sir. Ozwaki? Microphone. What is it? Okay, thank you. So, murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Mutuyezu Oswald, nkora kuri Radio TV channel. Guverinoma iriho ni ukuvuga abaministre barahiye ku itariki 19 z'ukwa munani, ubu hamaze gusimbuzwamo 5. Manda ibanza yarangiye nabwo hasigayemo 5. Impinduka tubona ko zihuta cyane. Ese bisobanuye iki ku birebana na accountability, kubazwa inshingano? Ese hakorwa iki kugira ngo bitagira imishinga cyangwa se gahunda bihungabanya, bidindiza? Mubonye n'umwanya mwavuga ku kirebana na bino bigo bitsura ubuziranenge 3 byajyaga bimera nka babahigi benshi bayobya ryatungo uburari, ariko ubu byorohejwe. Bavuze yuko icyangombwa kimwe cy'ubuziranenge ikigo kibonye kiba gihagije. Byorohejwe gutumiza ibintu mu mahanga cyangwa kubyohereza, nta kubasaba byinshi kereka ibirebana n'imiti. Tukibaza tuti nta kintu mubona gikwiye gukorwa no mu bikorera bananiza abakiriya babo, cyane cyane za bank usanga zituma umukiriya agenduza n'ibigaruka n'ibyo bamaranye igihe ugasanga barongeye barabigutumye. Urwo rwari urugero. Murakoze. Impinduka muri guverinoma ntiziraba, ahubwo turacyari ku ntangiriro. Ndabivuga mpereye ko bihera ku bintu byinshi, kandi n'imiterere y'igihe, imiterere y'igihugu, imiterere y'abantu, then n'icyifuzo cy'ubuyobozi bw'igihugu buba bwifuza ko twakora ibintu neza, nta guta igihe, bishoboye no kugabanya icyo bidutwara, icyo bidusaba, nabyo byose bikakubira hamwe. Baravuga rero impinduka zibaye muri iki gihe gishize, tuvuge mu mwaka ushize n'intangiriro, uyu byari bitaraba ku mpera y'umwaka ushize, ariko ari mbere gato y'amatora twagiyemo na nyuma yaho kurangiza uyu mwaka. Ariko ibyo byabaye hashize igihe, impinduka isa n'iyatujeho gato. Ibyo rero bituruka mu kureba ikiba gikenewe muri icyo gihe. Ariko nubwo wambajije ikibazo, ugomba kuba ufite nawe uko ubibona cyangwa utekereza, cyane cyane binashingiye no ku bagiye bahinduka cyangwa bihinduka. Ugomba kuba uvuga uti ariko aha koko hari hakenewe. Ntabwo ngusabye ngo bimbwire ubigumane mu mutima wawe, ariko nzi ko ugomba kuba ureba aha ukavuga uti ariko hariya ahubwo baradutindiye, cyangwa ahandi uti. Byose rero biva mu kugerageza, ariko dufite gushakisha, gukora byinshi bishoboka, gukora ku muvuduko ushoboka, kugira ngo
bigabanya uburemere bw'ibibazo abantu bahura nabyo, byaba mu buhinzi n'ubworozi, byaba mu buzima, byaba mu burezi, byaba mu bikorwa remezo, byaba mu bikorera nyine nk'ibyo wari unavuze warangirijeho nabyo ndaza kubisubiramo. Umuntu ahora ni nko kuba rwose ufite igishushanyo imbere yawe cy'ibintu byose uko biriho, uko bikorwa, babikora, hanyuma bikakwereka ikivuyemo, noneho bigashaka ngo uko wabirebaga uko ibintu bigenda ugira ibyo uhindura. Kuri jye sinzi, wenda ku bandi wenda hari ukundi babibona, mu mikorere y'igihugu cyacu, mu gukorera igihugu cyacu, cya mbere shyira imbere, mvuge ku giti cyanjye, ni abaturage b'u Rwanda. Barabona ibishoboka byose bikwiye uko dushoboye. Hari ibyo tutageraho, hari ibyo tutabona kubera ko tutanabishoboye, tugategereza igihe amikoro azabonekera wenda tukabikora. Ariko ku bihari, ku bishoboka, barabona ibyiza bikwiye uko bishoboka or not. Icyo ni kimwe. Ababikora barabikora uko bikwiye, cyangwa bashyiramo amarangamutima yabo bagakora ibintu uko babyumva, uko babishaka, cyangwa byaba biterwa se n'aho bari, bashobora gukora ahandi neza kurusha ibyo, nabyo ukabinyuramo ukabitekereza. Cyangwa se barabiterwa n'uko bagera ku nshingano bakibonamo muri izo nshingano mbere na mbere kurusha kureba abaturage muri izo nshingano bashinzwe. Nibo bagiye hejuru y'ibintu byose, babikora uko babishaka, uko babyumva, nta wagira icyo avuga. Kuba bishinzwe rero, bishobora kuba bishinzwe abandi ahandi, cyangwa njye kubinshinze ari nanjye biturukaho icyo kibazo cyo guhindura abo bantu. Rwose mbikora nabanje kunyura muri izo nzira. Iyo nabonye ko hari ikigomba guhinduka, ntabwo ntumwanya, niyo narara ngushyizemo kubera ko nta kintu nari nkuziho cyangiza, nkakibona umunsi ukurikiye ndakuvanaho. Kuko si wowe mbona mbere mu kazi, ndabona igihugu n'inyungu zacyo mbere na mbere. Ibyo kujya kuvuga ngo atababara, tarakara, iyo wagenda ukicwa n'agahinda, njye ntacyo bimbwiye niba nakemuye ikibazo cy'abaturage cyangwa ikibazo rusange ubundi twese duhuriraho kugira ngo ibintu bikorwe neza. Kuri ibyo rero ni uko bimeze. Ndumva muri ibyo ngibyo nta kindi kidashoboka. No ku cya kabiri harya wavuze ngo ni iki, wakise iki? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. No kuri icyo cya mbere hari abavuga bati muba mwarambagije nabi, niyo mpamvu uwo mushyizeho bucyavaho. Birashoboka rwose, kurambagiza nabi birashoboka, kubera ko abantu urabazi, hari ukwihisha ntumumenye, ukazamumenya yabaye tested ku kazi. Kuko kandi ntugire ngo ni nanjye ubikora,
binyura mu zindi nzego, hari ubwo izi nzego zibicika nazo, erega nazo zirimo abandi bameze nk'abo barangaye bageze bate, bikaza byihuta bakambwira bati kanaka, bati ni igitangaza, nimumuzanire. Yahagera nkamwa ariko se ko mwambeshye ko ndeba hari ikibazo, birebera ku bikorwa, ntabwo ari amarangamutima, ntabwo nabwo umuntu mwambuye umeze atya ko yaje agakora ibi akagira atya akagira atya. Mbere na mbere batubaze turebe ko ibi ngibi byamubonetseho ari ukuri, kugira ngo atabeshyerwa cyangwa ataza kuhotazwa n'ikitariyo. Ubwabo abandi bamuzanye akaba aribo bavuga bati nibyo bya bindi twasanze ari byo. Ubwo se najya guhera mu kintu cyo kuvuga ngo baribeshye, reka mbyihanganire. Cyabonetse kigomba kugenda gityo. Hanyuma cya kindi rero nikivugana na bino bigo bitsura ubuziranenge, ibya private sector, iby'abikorera. Iby'abikorera rwose ndemeranya nawe, tugomba gushakisha uburyo n'abikorera, erega n'abikorera ntabwo abikorera ari ba nyamwigendaho. Abikorera bikorera mu gihugu. Niyo wikorera, iyo ukoze nabi bifite undi byangiriza. Rero hari inzego za leta, hari iz'abikorera, tugomba gushaka uko bihuzwa kugira ngo byombi bikore neza byuzuzanye, kuko ni igihugu tureba. Igihugu kirimo abo bikorera, kirimo inzego za leta, kirimo ibintu byose. Kuri ibyo nabyo uvuga nibyo, nabyo bizagerwaho. Biba byashobokaga ngo bibe aka kanya tubivuze byaba, ariko ntabwo ko ibintu bigenda turakuzi, ntabwo ibintu biba nk'uko ubyifuza muri ako kanya. Ariko ibyo ndemeranya nabyo, nabo bagomba kugira umurongo bafata, ndetse rega igihugu kigira umuco, kigira izina, kigira karagita. Igihugu cyacu gikubiyemo abo bose, turashaka kucyubaka kikagira umuco ukiranga muzima wo gukora neza. We'll take a few more questions from the room. We could start from that side and then come to Scovia, Lionel, then Scovia. Thank you, Mr. President. We are undergoing profound changes globally in the political sphere. On the one hand, we see populist movements in the very countries that used to lecture Africa about good governance and democracy. And we also see in Africa young people taking power in unconventional ways. What does it say about the future of governance, and what will the global political landscape look like in the years to come? Thank you. First, if people follow what some of us would be saying for the last 20, 25 years, it is only to confirm what we saw coming, or we thought was coming. It's not, as far as I'm concerned, it's not a big surprise with the changes that have been happening. Doesn't matter whichever background or political walks of life. Things happen to an extent that the people will eventually, for one reason or another, identify more with
what they find benefiting them more than other things. And that's why we should all be making an effort, those who are at the helm of political institutions or other things, to make sure we identify with what people think works for them, and work with the people to achieve that. Short of that, if you think you just impose things the way you want, and in your own way you think is what should happen, it doesn't take very long before you are surprised that. But what, in the question you've raised, there is also some of those things that people have questioned over time. The lectures given to, say, Africa originates from the assumption, of course, given the divide there is, people call it north, south. The people of the north have assumed this right, or an entitlement, that they have the power and they will use it to serve themselves well, even if it means using it against others who are even weaker. Still, that must serve their but a couple of things are interesting. While you are assuming that you have every right to take it to others and feed it to them, whether they want it or not, at the same time at home, meaning the home of those people who think like that, there are internal processes, internal contradictions, because the people there also are saying, what are our leaders, our governments doing for us? And depending on which side of politics, one will gain over others, because, and here it is difficult to tell. You can't decide for people that this is what they must think that is right for them. Even these populist or conservative or liberals or whatever you call them, within there is a discussion as to whether what is happening internally among them serves the way they see things should happen internally now, before they go out and take it on to the others, those of us at the receiving end. So that internal contradiction will define things, and rightly so, their own way. And you see, it is very interesting when you look at, somebody talked about the administration in the United States. Following what was going on the media, I mean, on the news and the media and everywhere,
there was this opinion being shaped that one side had no chance. And, you know, the leader is embroiled in litigations here, these ones, blah, 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 you know. Even the experts we used to follow in the news would really give you an impression they have formed their opinion there is one side that is going to win. Now, a few weeks after, they sort of disappeared, really. And these were experts to tell us about things in their own place. So why do you think? Because they were saying one thing, they were forming their opinions, they want everybody to believe that for one reason or another. But somehow the process of democracy gave them a different result. And they had to swallow their pride and accept what has happened. So that is in their area. So now, as it were from the beginning, they were used to taking it on some other people somewhere else, the South. Now, the South isn't going to be in a permanent state of confusion and, you know, obedience and just following the dictates as they come along. A number of changes have to happen also one way or the other, either changed by the people on the ground and saying these leaders of ours who are not doing anything other than sucking up to these dictates. We should find a way of getting rid of them, one way or the other. In fact, it is either one way or through the vote, which is always the preferred choice. But when that is not possible, some people have used other means to get rid of these in a sort of defiance about how they feel they are treated by these leaders, or by extension, those who dictate their leaders, who dictate to their leaders what to do in their own countries. So one way, it will always give somehow, change will happen. So what we see on the political, economic, geopolitical landscape is a result of that. There is soul searching at different levels by different people, and it doesn't matter the weak, the strong, and there will always be a way to give in terms of the outcomes. So in Africa, Africa is no exception. You see, I have argued even openly and even to the point of probably being misunderstood. When we've been talking about, people have been talking about coup d'etats happening in different parts of our continent. Let me start with that. Coup d'etats are bound to happen in a place where so much is happening, and then the people either get fed up one way or the other and express themselves again one way or the other. As I said, they express themselves through the vote.
or these ones who carry out coup d'etats are from this society. So they are part and parcel of the citizenry of these countries. So they are part of this dissatisfaction, resentment, anger, and injustice. Some young person. And then we say, oh, the establishment, unconstitutional means, da, da, da. Yes, constitutional means. But that has happened because the constitutional means did not deliver to the people to the extent that they, if you are saying it shouldn't have happened, then you should also be saying what was there before that was changed should not have been behaving the way it was behaving. Now, to the people, there is a point where they may tell you, yes, what you have is bad, the coup, bad enough. But what was there before was even worse. This is what they would tell you. So for them, they have maybe chosen between what is bad and what is worse. Is what I mean. Now, the remaining problem, which must also be addressed, it's not enough to change what you think is bad. It's also important that when such a change has happened, you must really do better than what you have removed. So these ones who carry out coups, they have a task to make sure that they justify why they removed or they did what was unconstitutional to bring change. That change must be real, must give the people what is better than what they were getting under. Then that would be justified, in a sense, by that. So that is what is unfolding that we see every day. There is that struggle that goes on. So I hope certainly those who take over, while they may be condemned, in some cases rightly so, everything can be put right by new developments happening that are going to serve people much, much better than what they had before. So, and that's what is happening on our continent. But for the dictates, for lectures, and so on and so forth, it's up to people to make a choice. And I think Africans need to just reject being. You lecture me on what should happen in Rwanda based on what? When even where you are coming from is having some confusion, some changes. So which dictate should I follow? I think we should also strive to do things the way that works for us and improves people's lives. And what is so bad is that you may follow the dictate and do the very things that will run down your country. And by the way, those who give you lectures will manifest in two forms. One, some will actually blame you for it, even if you followed what they told you to do. Others will help you to sink deeper into the mess you have driven yourself. So you are better off
charting your own course with your people and doing what you think is right for you or what works for you, and especially if it shows in the outcomes, in the results, then really that is what all along deserved to happen, right? Scovia. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Scovia Mutesi, nkorera mama urwa Gasabo TV. Nyakubahwa abaturage batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ikibazo cyaho babarirwa ko bazimurwa cyangwa hazacishwa ibikorwa remezo hagashira imyaka 2 batishyuwe kandi barabujwe kugira ikindi kintu bahakorera. Ibyo bisa na kimwe naho bacisha imihanda mu butaka bw'abantu ntibabahingurane bakavuga ngo cyari igikorwa remezo bigahwaniramo cyangwa bigahwana n'icyo gikorwa remezo. Ikindi ni kijyanye nuko amafaranga y'amanyamahanga urugero nk'amadolari, amazu menshi y'ubucuruzi mu mujyi wa Kigali n'ahandi mu mijyi itandukanye barishyuza amadolari aho kwishyuza amanyarwanda. Abanyarwanda bamwe bacuruza bakavuga ko bibahendesha kuko babarira amafaranga y'amanyamahanga mu yabo. Ndasoza mvuga ku kijyanye n'ubushizi icyo nari nakubajije ukambwira ngo nzakwibutse, ngira ngo ninge warangaye sinakwibutsa. Abaturage baratacyategereje guhabwa imigabane yabo muri Banque Populaire. Ndagushimiye. So urumva ko namwe mwibagirwa rero burya ntabwo ari twe gusa. Ibyo abaturage bimurwa mu buryo butari bwo budakwiye, ibyo birazwi, ndabizi, ariko n'izindi nzego zirabizi, nubwo tugerageza kugira ngo bijye mu buryo bizajya mu buryo one way or the other. Byo bitwara igihe, bibabaza abantu, bibatera igihombo, ariko byo bikwiye gukorwa, bikwiye bikorwa, ukimura abantu, niba wagiye kubimura ukabishyura, ariko ibyo ntabwo ari ibyo gusa. Wenda icyo wibagiwe kuvuga, hari impande nyinshi. Hari nubwo uburyo buhari ko bikwiye kuba bikorwa.